It's a regular day for Mymensingh, a town 130 kilometers north of the capital Dhaka. Humid weather, usual traffic, and an average congregation on streets in a town of 250,000. It's 4 o'clock, time to get regular supply of water. This 8-year-old girl is storing water in these small reservoirs. Her father will sell fish in the bazaar in the evening. Others waiting in the queue have sympathy to this child and let her fill her pitcher. But this woman is not as fortunate as the child. She has been roaming around the area for an hour but couldn't manage a drop yet. She tried again in the mosque, but people were busy washing before saying their afternoon prayers. Her attempt went in vain. Mrs. Sajida Begum is privileged enough to have supply water at her home. Except from drinking, she does all her chores with the water supplied by the authorities of the town. She complains the water is not hygienic. আমার বাসায় পানি খেয়েও কিন্তু অসুস্থ হয়েছে। পরবর্তী সময়ে কিন্তু আমি যে কষ্ট করে পাশের বাসায় যে টিউবওয়েলের পানিটা আনি, এটা তো আমার বাসায়, মানে অধিকাংশ সময় আমার যে বাচ্চারা যখন আরও ছোট ছিল তখন এদের মানে প্রায় সময় দেখা যেত যে পেটের সমস্যা থাকতো এবং ডাক্তারও বলতো যে এটা পানির জন্য, আপনি পানিটা চেঞ্জ করেন তাহলে কিন্তু আপনি যদি এটা থেকে মুক্ত হতে পারেন। She also alleged she had to bribe the lineman to have her water line installed. তখন তারা ওই যে মাস্টার রুলে কাজ করে এই ধরনের একজন লোকরে দিয়ে পাঠায়। পরবর্তীতে আমি ওই টাকার বিনিময়ে তাকে, যেটা আমি তো ব্যাংকেই টাকা জমা দিচ্ছি, যা যা করার সমস্ত কাগজপত্র জমা দিচ্ছি, বাড়ির কাগজ যা যা তাদের লাগে সমস্ত কিছু করছি। তারপরে দেখা গেছে যে মানে মাস্টার রুলের যে লোকটা, ওই লোকটাকে টাকা দিয়া তারপরে ইয়ে করতে হয়েছে এবং এই অনুযায়ী তাদের অফিসেও আমাকে টাকা দিতে হয়েছে। The authority says it has its limitations. The reservoirs are some 70 years old. আসলে ময়মনসিংহ যে ওয়াটার সাপ্লাইটা এটা শুরু হয়েছে 1893 সালে যে শুরু হয়েছে, এখন পর্যন্ত চলে আসছে ওই 1893 সালে যে সমস্ত পাইপলাইন অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল ওইগুলি এখনও চলছে। তো দেখা যায় যে আমাদের যে ওই 1893 সালে যে সমস্ত লাইনগুলো হয়েছে, এটা আয়রন সেডিমেন্ট জমতে জমতে যেটা ছিল 8 ইঞ্চি লাইন সেটা হয়ে গেছে 4 ইঞ্চি লাইন। It also has shortage of manpower and budget. ময়মনসিংহ শহরে যে পাইপলাইন 98 কিলোমিটার আছে, আরও আমার প্রায় 100 কিলোমিটার লাইন হবে। তো এখন যদি আমার ময়মনসিংহ ওই আনুপাতিক হারে 3 জন পাইপলাইন পরিদর্শক দরকার মিনিমাম, তাহলে আমি এটা দিয়ে ওই মিটার রিডিং প্লাস পাইপলাইনের যে সমস্যা এগুলো তাদেরকে নিয়ে আসা নিয়মিত আমি স্মুথলি করতে পারতাম। Some even alleged of ghost bill. He said he didn't use the supply water. Annoyed with the service, Mr. Mukarram made own arrangements for the water. Yet he was compelled to pay a big amount for the fake bill. যে পানি কখনোই ছিল না এবং আমি আশপাশে খবর নিয়েও জানলাম যে এই এলাকায় কেউই পৌরসভার পানি পায় না। ভেবা চাকা খেয়েছিলাম তখন যে যখন চিঠিটাতে উল্লেখ ছিল যে বিল যদি পরিশোধ না করা হয় একটা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে তাহলে বাড়ির মালামাল ক্রয় করা হবে। But as usual for a government employee, the superintendent denies of supplying unhygienic water and corruption in his office. আপনি যে কথাটা বলছেন এই ধরনের অভিযোগটা
এরকম আমি পাইনি। কারণ আমরা তারা আসলে আমাদের কাছে মানে অভিযোগ পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিক সবাই সচেতন। বিশেষ করে আমি এই ধরনের কোনো গাফলতি পাই না। But his colleagues, linesmen who repair the water pipelines, admitted of dirt in the water in some areas. মাঝে মধ্যে এরকম পাওয়া যায়, অভিযোগ আসে, আমরা নিজেরাও পাই। কোনো কোনো এলাকায় মাঝে মধ্যে দুই একটা শামুক আসে, পাইলে আমরা যুগ আমরা নিজেরা পাই নাই, গ্রাহকে মাঝে মধ্যে বোতল করে বা গ্লাসও করে আনে যে আমার এই পানির ভিতরে যুগ আসলো। Even they admit of taking bribes from the consumers. টাকা পয়সা আমাদেরকে খুশি হয়ে চা পান খাবার লেগে অনেক গ্রাহক দেয় যে আমরা কাজ করছি, মনে করেন পরিশ্রম পাকা ভাঙলাম, গর্ত করলাম, আমাদের শরীরে পেক কাদা, আমাদের কষ্ট দেখে ওনারা হয়তো অনেক সময় 20 টাকা 50 টাকা 100 টাকা দেয়, খুশি হয়ে আর কি দেয়, এটা যে আপনার বকশিস হিসাবে দেয় আর কি, আপনার এই চা নাস্তা খাওয়ার লেগে। Despite being a riverine country with around 650 rivers and a country mostly known for cyclones and floods, Bangladesh is suffering from acute water crisis. Water shortages have become increasingly apparent because of the falling water tables resulting from unregulated extractions of groundwater. Water is going to be one of the biggest challenges in the next century. A small town like Mymensingh is a mere example how corruption and mismanagement can worsen the situation. The resources are very minimal. As Brahmaputra, the once mighty river and major source of water for the locality, is now a mere play of these little boatmen. Voice, a research and activists group, conducted a survey on some 100 consumers from 25 areas of the municipality in this town in 2008. In the survey, the consumers reported to get supply water for only 4 hours per day. 87% inhabitants complained of getting unclean water. Only 30% lodged complaints with the municipality, but 90% consumers said water inspector never showed up for inquiry. 98% consumers complained they got fake bills at least once after signing up for the supply water. The survey also found 80% consumers got no knowledge about the budget of the municipality. Voice, as well as the inhabitants of Mymensingh, suggests of people's participation in the management in water and all other resources to minimize the problem. সাধারণ মানুষদের একটু সচেতন হতে হবে আরও, এবং তাদেরকে যেরকম পানির বিষয়টা আছে যে যখন দুর্গন্ধযুক্ত বা ময়লা পানি আসে সেটা সংগ্রহ করে পানি টেস্ট করে বা রিপোর্ট নিয়ে পৌরসভায় জমা দেওয়া। ময়মনসিংহ শহরের নাগরিকদের কি কি অধিকার, এটা যদি পৌরসভায় একটা চার্ট হিসাবে টানানো থাকে তাহলে কিন্তু সে বুঝতে পারবে এবং চেয়ারম্যানেরও কিন্তু মাথায় থাকবে। Only then the people can exist in the world which they have already damaged.